Dear students, my name is Shahzad. Welcome to our channel CoolStudies. So today our topic Surds. ఈ Surds ని నేను మీకు ఒక 2 parts లో అందిస్తా. So let us start our topic Surds. So first we have to know that what is the meaning of a Surd. A Surd అంటే ఏంటో తెలియాలి మనకి. Let us n belongs to positive integer. N belongs to positive integer. N belongs to positive integer. N is not equal to 1. N is not equal to 1. And A belongs to rational number. A belongs to rational number. And A is greater than 0. A is greater than 0. ఇక్కడ నేను ఒక 2 టర్మ్స్ అండి ఇక్కడ ఒక 2 నంబర్ తీసుకున్నా ఒకటి n స్మాల్ n వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ హియర్ n బిలాంగ్స్ టు పాజిటివ్ ఇంటీజర్ n అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అన్న బట్ దేర్ ఇస్ ఎ కండిషన్ వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ హియర్ n నాట్ ఈక్వల్ టు 1 n అనేది 1 కి ఈక్వల్ కాకూడదు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ నంబర్ a belongs to rational number a అనేది రేషనల్ నంబర్ అన్నా అండ్ కండిషన్ వాట్ హియర్ a is greater than 0 a అనేది 0 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి a అనేది 0 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి రైట్ దెన్ the number in the form of nth root a or we can read as a to the power 1 by n a to the power 1 by n then it is called as a surd ఇటువంటి నంబర్స్ ని మనం సర్డ్ అని పిలవచ్చు ఎటువంటి నంబర్ ని మనం సర్డ్ అంటాం ఇక్కడ nth root a or a to the power 1 by n a to the power 1 by n this type of numbers are called as a surd this type of numbers is called as a surd. Let us take example. Let us write, I am writing root 2. So root 2 means what can I write? 2 to the power 1 by 2. 2 to the power 1 by 2, right? Here 2 is a, right? 2 is a and here this 2 is n. The condition satisfied right here. A is a rational number. A is greater than 0 and 2 is a positive integer not equal to 1. Both conditions satisfied and we are written in the form of a to the power 1 by n. So these numbers are called as a surd. This number we can call as a surd అని ఇక్కడ ఇటువంటి numbers ని మనం surd అని చెప్పవచ్చు. Then what we called n here what we called n in that ఈ surd లో n ని ఏం పిలవాలి what we called n here n means order of the surd n ని మనం ఇక్కడ ఆర్డర్ ఆ surd యొక్క ఆర్డర్ అంటాం if observed in this example so what is order of surd here 2. In this case, the order of the surd is 2. Next, a. What do we call a here? A is radicand. A we call here radicand. ఈ a ని మనం radicand అని పిలుస్తాం. ఈ సైన్ అండి. ఈ సైన్ ని మనం radical sign అంటామండి. Radical sign. These are the terms in the surd. The number in the form of nth root a is called as a surd, where n is order of a surd, a is radicand, and this root symbol, the sign is called as a radical sign. I hope you understand the meaning of a surd, the definition of a surd. Here you observe that root 2 generally what we called irrational numbers. Root 2, root 3,
root 5. These numbers what we called irrational numbers. Irrational numbers. But also we can saying that this type of numbers are called surds, right? We can say that all surds are irrational number. All surds as an irrational numbers. But let me tell pi also an irrational number. Pi also an irrational number. E also an irrational number. But these two numbers are not surd. These two numbers are not surd. What is the reason? Because these two numbers we are not able to write in the form of nth root a. These two numbers we are not able to write in the form of nth root a. That's why we can conclude that all surds are irrational. All surds are irrational, but all irrational numbers need not be a surds. Need not be surds. I hope you understand that. Next, let's discuss types of surds. So surds lo types are. The first one we call as a simple surd. The first type of surd is here simple surd or monomial surd. Monomial surd. The name itself saying that monomial. Mono means single. It surds contains only one term, only one surd. For suppose let us write an example. I am writing that root 2. It is a surd. This surd also we can call as a monomial surd or simple surd. Monomial surd or a simple surd. Root 2, root 3. These type of surds are called as a monomial surds. Monomial surds. Next one, binomial surd. Binomial means the terms contains two surds. It contains two surds. Let us write an example. Let us write that root 2 plus root 3, or we can write that root 7 minus root 11. It contains two terms. It contains two surds. Two surds. Binomial means two. It contains two surds is called as a binomial surd. The next one, pure surd. So what is the meaning of pure surd? Pure surd means here. Let's suppose I am writing that a root p. A root p. If the value of a should be 1. If the value of a should be 1. That means we can directly say that the coefficient of a simple surd. The coefficient of a simple surd should be 1. The coefficient of simple surd should be 1. Let us write example. We can write that root 11, root 13, and also we can say that root 2, root 3 because their coefficients are 1 here. Their coefficients are 1 here. If the coefficients of a simple surd, if the coefficient of a simple surd is equal to 1, then the surd we call as a pure surd. The surd we call as a pure surd. ఒక సర్డ్ తీసుకుంటే దాని ముందున్న వాల్యూ అనేది ఖచ్చితంగా 1 అవ్వాలి. దట్స్ వై రైటింగ్ దట్ ఏ వాల్యూ షుడ్ బి 1. మీరు తీసుకున్న సర్డ్ యొక్క ముందున్న వాల్యూ అనేది ఖచ్చితంగా 1 అవ్వాలి, రైట్? నెక్స్ట్ మిక్స్డ్ సర్డ్. Mixed surd means a surd contains a rational number as well as a surd. Rational number ఒక surd ని mix చేస్తే then we get a mixed surd. Let's suppose I am writing here a plus root b or a minus root b or a root b. These type of surds are called as a mixed surd. A is a rational number. Root b is a surd. A is a rational number. Root b is a surd. A is a rational number. Root b is a surd. Mixed surd అంటే మీరు తీసుకున్న surds లో ఒక రేషనల్ నంబర్ ఉండాలి, ఒక surd ఉండాలి. దాన్ని మాత్రమే మనం మిక్స్డ్ surd అంటాము. A
A surd consists of a rational number as well as a surd. It may be addition, subtraction or multiplications. Just we have to check that rational number and a surd. Then we can conclude that the surd is mixed surd. The next one, compound surd. Compound means the surd contains two or more surds. A surd contains two or more surds. Let us write an example. Root 2 plus root 3 minus 3 root 5. If you observe that it is a surd, in this surd there are three terms are there in that. The surd consists of two or more terms. Two or more terms is called as a compound surd. మీరు తీసుకున్న surd లోపల రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ surds ఉంటే ఆ surd ని మనం కాంపౌండ్ surd అని పిలవచ్చు. కాంపౌండ్ surd అంటే మీరు తీసుకున్న surd లోపల రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ surds కనుక ఉంటే then the surd we call as a compound surd. Next one, similar surd. What we call similar surd? Similar surd means the rational, the surds are same but their multiples are different. Let us write root 2 comma 3 root 2 comma 4 root 2 and so on. If observe that surds are same but their multiples are different. Surds same అయి ఉండి వాటి యొక్క మల్టిపుల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటే then the surd we call as similar surd. Otherwise dissimilar surds. Let us write an example. Let us write here 3 root 2 4 root 7 and so on. If you observe that here surd is root 2, here is root 7. Both are not same. If both are same, it is a similar. Otherwise dissimilar surds. Once again, సింపుల్ surd అంటే ఒక టర్మ్ మాత్రమే ఉండాలి. ఒకే ఒక టర్మ్ ఉంటే ఆ surd ని మనం సింపుల్ surd అన్నాం. మరి ప్యూర్ surd అంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్యూర్ surd? ప్యూర్ surd అంటే మీరు తీసుకున్న surd యొక్క కోఎఫిషియెంట్ అనేది 1 అవ్వాలి. మీరు తీసుకున్న surd యొక్క కోఎఫిషియెంట్ అనేది 1 అవ్వాలి. అందుకే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అనేది 1 అని రాశారు. బైనామియల్ surd అంటే the surd consists of two terms. మీరు తీసుకున్న surd లోపల ఒక 2 surds ఉండాలి. దాన్ని మనం బైనామియల్ surd అంటాం. నెక్స్ట్ మిక్స్డ్ surd మీనింగ్ ఏంది? మిక్స్డ్ surd మీన్స్ రేషనల్ నంబర్ అండ్ ఏ surd. రేషనల్ నంబర్ అండ్ ఏ surd మిక్స్ చేస్తే then we get mixed surd. Compound surd means two or more surds. The surd contains two or more surds. ఒక surd లోపల రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ surds కనుక ఉంటే then the surd we call as a compound surd. Then similar surd అంటే surds are same. Surds అన్ని ఒకే విధంగా ఉంటాయి but their multiples are different. వాటి యొక్క మల్టిపుల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. అలా కాకపోతే dissimilar surds అంటాం. Next, let us discuss what is the meaning of rationalizing factor and conjugate surds. Rationalizing factor అంటే ఏమిటి? So what is the meaning of rationalizing factor? Let's suppose consider one example. I considered that root 2. Now tell me that for this root 2 number, if you multiply with what number to get a rational number? ఈ రూట్ 2 నంబర్ ని ఏ నంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఒక రేషనల్ నంబర్ వస్తుంది. I hope you understand here. Root 2 there. Now tell me that a number. Tell me a number. If you multiply these two numbers to get a rational number. So what you can say here? You can say that root 2 or 2 root 2 or 3 root 2 or you can say that root 8 and so on, right? If you multiply any of this number with root 2, definitely we get
rational number. So I hope you understand that. Rationalizing factor means the product of two sets. The product of two sets. The product of two sets, it becomes a rational number. It becomes a rational number. Then we can conclude that, then we can say that this S is rationalizing factor to this S, or S1 and S2. This S1 is rationalizing factor to S2. Similarly, S2 is rationalizing factor to S1. Rationalizing factor to S1. Now, it is among all the sets. Which set we have to consider? Simplest one. Simplest one. All are satisfied, but first option we have to give that simplest number, that is root 2. So you can say that for this root 2 is a rationalizing factor. For this root 2 is a rationalizing factor. I hope you understand that. Rationalizing factor means the product of two sets, becomes a rational number. Then only the two sets are called as rationalizing factor to each other. Rationalizing factor to each other. The next one, conjugate sets. What is the meaning of conjugate sets? Let us take an example. A plus root b, and a minus root b. I consider that two sets. I consider here two sets. Now let's do addition. We are doing first operation and here addition. Let us add what we get: a plus root b plus a minus root b. Plus root b minus root b get cancelled. What we got answer? 2a. 2a is a rational number. 2a is a rational number. It belongs to rational number. Let us do one more operation, that is multiplication. A plus root b into a minus root b. So what we get answer? A plus root b into a minus root b. What we get answer here? A square minus root b whole square. Square and root cancel. What we get? A square minus b. This also belongs to rational number. Once again here, there are two sides are there. We are applying two operations. One is plus, second one is multiplication. Then both the result are rational number. Then we can say that this first set is a conjugate to second set, and the second set is conjugate to first set. The two sets are conjugate to each other. These two sets are conjugate to each other. I hope you understand that. Still, if you have any doubt on the concept, let me express your doubts in comment box. Now let us start problems. First problem, the first problem is given that x value, y value and z value. I am asking that among three sets, which one is the highest, which one is the next one, which one is the next one. We have to write an order. We have to write an ascending order or descending order. Right? To write an ascending order or descending order, first we have to know that the given sets are having a same order or not. The given sets are same order or not. ఆ సెట్స్ ని మనం ఒక ఆర్డర్ లో రాయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. ఇచ్చిన సెట్స్ కి ఆర్డర్ అనేది సేమా కాదా? సేమ్ కాకపోతే we have to convert with the same order. దాన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? Let us discuss on here. So x is equal to root 3 means what? 3 to the power 1 by 2. 3 to the power 1 by 2. Next, the y value. Y is equal to 2 to the power 1 by 6. Next, z value 7 to the power 1 by 4. So here order is 4, here order is 6, here order is 2. Orders are not same. Orders అనేవి సేమ్ గా లేవు. మరి వాట్ ఇస్ సేమ్ ఎలా చేయాలి? How to convert the orders are same? Let us take LCM అండి.
LCM తీసుకొని వాటి ఆర్డర్స్ ని సేమ్ చేయొచ్చు. Let us take LCM. So what is LCM of 2, 6, 4? LCM means least common multiple. Least common multiples. తీసుకున్న ఈ 3 నంబర్స్ ని వాటి మల్టిపుల్స్ ఉంటాయి కదండి, ఆ మల్టిపుల్స్ లో కామన్ ఉండాలి, లీస్ట్ నంబర్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. సో 2 టేబుల్ లో, 6 టేబుల్ లో, 4 టేబుల్ కామన్ లీస్ట్ మల్టిపుల్ ఏమొస్తుంది నాకు 12. If you don't know means let us try here. 2, 6 and 4. LCM చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ప్రైమ్ నంబర్స్ ఏ తీసుకోవాలి. ఖచ్చితంగా ప్రైమ్ నంబర్స్ ఏ తీసుకోవాలి. కాంపోజిట్ నంబర్స్ తో చేయకూడదు. నెక్స్ట్ తీసుకున్న ప్రైమ్ నంబర్ అనేది ఈ నంబర్స్ లో డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద ప్రైమ్ నంబర్ 2. నేను ఇక్కడ ప్రైమ్ నంబర్ 2 తో స్టార్ట్ చేశాను. సో లెట్ us 2 1s, 2 3s and 2 2s, right? All are prime numbers. Then directly multiply, we get the LCM. 2 3s 6, 6 2s 12. What we got LCM here? 12 is LCM. 12 నాకు LCM వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఈ 2 టేబుల్ లో 12 అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? When we get 12 in 2 table. When we get 12 in 2 table, tell me on here. 3 to the power 1 by 2 into, when we get 12 in 2 table, 6 times, right? ఆ 6 తీసుకెళ్ళి న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ ని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి. మల్టిప్లై న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ 6, right? Then next y value. Y is equal to 2 to the power 1 by 6. Now let us check when we get 12 in 6 table. When we get 12 in 6 table. 12 table లో, I mean 6 table లో 12 అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? 2 times, right? Now multiply 2 and divide by 2. And finally z value. Z is equal to 7 to the power 1 by 4. Now tell me when we get 12 in 4 table. 4 table లో 12 అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? 3 times. So multiply 3 and divide by 3. సో మీకు డౌట్ రావాలి, సార్ ఎందుకని మనం ఇక్కడ 6 తో, ఇక్కడ 2 తో, ఇక్కడ 3 తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేశారు? ఎందుకంటే వాటి యొక్క ఆర్డర్ ని సేమ్ బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం. ఇఫ్ అబ్జర్వ్ దట్ 2 6 12, 6 2 12, 4 3 12. సో ఆర్డర్స్ ఆర్ సేమ్. ఆర్డర్స్ అనేవి సేమ్ అయితే we can easily write either ascending or descending order. Let us write here x is equal to, I am writing down here 3 power 6, 3 power 6 whole to the power 1, 2 6 are 12. Next y is equal to 2 to the power 2 whole power 1 by 12. Next z is equal to 7 to the power 3 and whole to the power 1 by 12. Now if you observe that all are having order 12. Anni numbers kuda order anedi same ayindi. Now tell me x is equal to 3 power 6. What we get answer? 3 power 6, 729. 729 to the power 1 by 12. Then y is equal to 4 to the power 1 by 12. Z is equal to 7 cube 343 to the power 1 by 12. So you can easily say answer, right? ఇప్పుడు ఈజీగా మనం చెప్పేయచ్చు. 729 పెద్దదా, 343 పెద్దదా, 4 పెద్దదా? Absolutely 729 is the highest value. That is x value, right? X is greater than, next z is greater than y. So this is our answer. I hope you understand the question. ఈ క్వశ్చన్ లో మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీ డౌట్ ని కామెంట్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి. మీ డౌట్ ని క్లియర్ చేస్తా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ద స్మాలెస్ట్ అమాంగ్ ఒక 4 సర్డ్స్ చేసి ఈ 4 సర్డ్స్ లో ఏ సర్డ్ అనేది స్మాలెస్ట్ సర్డ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, క్వశ్చన్ ని జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇఫ్ అబ్జర్వ్ దట్ 37 plus 11, 37 plus 11, what we get answer on here?
48. 41 plus 7, again 48. 43 plus 5, again 48. 35 plus 13, again 48. Right? సో క్వశ్చన్ ని మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటిని యాడ్ చేసినప్పుడు వాటి వాల్యూస్ అనేవి సేమ్ గా వచ్చాయి. వాల్యూస్ అనేవి సేమ్ గా వచ్చాయి. ఒకవేళ సేమ్ కాకుండా డిఫరెంట్ వస్తే ఉన్న ఆన్సర్స్ లో ఏదైతే తక్కువ ఆన్సర్ ఉందో అదే స్మాలెస్ట్ సర్డ్. అదే స్మాలెస్ట్ సర్డ్. అలా కాకుండా √37 వాల్యూ, √11 వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్ గా తీసుకొని చేస్తే మీ టైం అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. సింపుల్ టెక్నిక్ అని ఇక్కడ ఫస్ట్ చెక్ దట్ ఇచ్చింది ప్లస్ ఆ కాదా, అన్ని ప్లస్లే. సో వాట్ వి డూ దట్, యాడ్ ద నంబర్స్. we are adding the numbers and check that if numbers are same or different. If different means we can easily get the answer. యాడ్ చేసిన తర్వాత వాటి ఆన్సర్స్ కనుక డిఫరెంట్ వస్తే ఉన్న దాంట్లో స్మాలెస్ట్ నంబరే ఆ సర్డ్ అనేది స్మాలెస్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ అన్ని సేమ్ వస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలి? అన్ని సేమ్ వస్తే మల్టిప్లై. లెట్ us multiply ఇక్కడ. ఫస్ట్ we are doing the addition. We are getting all our same answers. Next to do done here multiplication. What we are applying operation here? Multiplication. Let us multiply 37 into 11. If you multiply these two numbers, what we get answer? Let us multiply nana. 37 into 11. What we get? 7373 701 407. 407. Next, 7 1s 7, 7 4s 28, 287, 5 3s 15, 5 4s 20, 21, 215. Next, 35 into 13. Let us multiply 35 into 13. 3 5s 15, 3 3s 9, 9 plus 1 10, 1 5 and 1 3, 5 and 5 and 4, 455. Now if you observe that ఇచ్చిన 4 numbers లో ఏ నంబర్ అనేది తక్కువగా ఉంది. Which number is least number here? 215 is the smallest one. So we can easily say that √43 plus √5 is the smallest surd. Is the smallest surd. I hope you understand. Now question number 3. The question is given here. If √25 plus x √10 is equal to √18 plus √5, then the value of x. Question ikkada √23 plus x √10 is equal to √18 plus √5 అయితే x value ఎంత అని అడిగాడు. Simple question ikkada. To cancel the root, let us do squaring on both sides. Let us do done here squaring on both sides. If you do squaring on both sides, what will happen? 23 plus x √10 whole square is equal to √18 plus √5 whole square. Just we are doing squaring on both sides. Now here root square cancelled. So what left? 23 plus x √10. Now here √18 plus √5 whole square. It is in the form of a plus b whole square, right? Let us expand a square √18 whole square √5 whole square. Next 2ab, 2 into √18 into √5. It's clear? Now here square root cancel, square root cancel. So 23 plus x √10 is equal to 18 plus 5. 18 plus 5. Again what we get? 23 plus 2 into √a into √b. What we can write? √ab. 18 5s 90. 18 5s 90. 23 again cancel here. X √10 is equal to 2 into √90 can be written as 9 into √10. I am writing √90 as 9 tens 90. √9 value what? 3. So x √10 is equal to 2 into 3 and √10. √10 cancel. The value of x, 2 3s are 6.
Value of x and here 6 is the answer. I hope you understand. So dear students, in today's class we discussed that the complete concept of Surds and also discuss some problems. In next class we complete the remaining all problems. Dear students, still if you are not subscribed our channel, so please subscribe our channel CoolStudies and send these videos those who are studying as a IIT foundation classes. Thank you Nana, again and meet next class.